So 9th standard students, in this class we are going to see about the concept of temperature. Previous class we have seen what is meant by conduction, convection and radiation. Now we are going to see what is meant by temperature. So temperature is nothing but the degree of hotness or coldness of our body. If our body is very hot, that means the temperature is very high. So temperature is the degree of hotness or coolness of a body. So when they are asking for 2 marks, you have to write the definition with the unit. So what is the SI unit of temperature? It is Kelvin. But they are using Celsius also. For our day-to-day applications, we are using Celsius. How temperature is measured? With the help of thermometer. So when they are asking for 2 marks, you have to write the definition, and also SI unit of temperature is Kelvin or Celsius or centigrade also. Centigrade. So there are 3 scales of temperature. What are they? First one is Fahrenheit scale. Second one is Celsius or centigrade scale. Third one is Kelvin or absolute scale. These are the 3 different types of scale of temperature. Let's see about Fahrenheit scale. So normally 32 degree Fahrenheit we used to say. That is what? Freezing point. Boiling point it is 212 degree Fahrenheit. And the interval has been divided into 180 parts. So in this diagram, you can see first one, that is called Fahrenheit scale. First one, Fahrenheit scale. So this is the boiling point of water, or say boiling point is 212 degree Fahrenheit. What is the freezing point? 32 degree Fahrenheit. That's what they have said. 32 degree Fahrenheit, 212 degree Fahrenheit is the freezing point and boiling point, and the interval that has been divided into 180 parts. இப்போ ஸ்கேலில் உங்களுக்கு எப்படி பார்ட்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி 180 பார்ட்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தெர்மோமீட்டர் ஃபுல்லாக ஃபாரன்ஹீட்டில் காமிக்கிறது. That's what they say, 180 parts. Second type of scale, Celsius temperature scale. In our day-to-day life, நார்மலாக எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். You all know that boiling point of water is 100 degree Celsius ன்னு தெரியும். Freezing point of water is 0 degree Celsius ன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். So in Celsius scale, or also called as centigrade scale அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 0 degree Celsius and 100 degree Celsius are freezing and boiling point respectively. So how many interval parts are there? 100 interval parts are there in Celsius temperature, whereas in Fahrenheit scale 180 parts are there. You all need to know how to convert Celsius into Fahrenheit and Fahrenheit scale into Celsius temperature scale, because you will be getting problems, sums. So note down this. If you have rough note, yeah, you all need to take your rough note, because you need to do some problems or calculation with the help of this formula. F equal to 9/5 into C plus 32. Nothing but, in order to convert from Fahrenheit to Celsius, you have to multiply by 1.8 or 9/5, and you have to add 32. So 9 divided by 5 is 1.8. 40. So 1.8. So in order to convert Fahrenheit to Celsius, multiply by 1.8 and add 32. How we will be converting Fahrenheit to Celsius?
First you have to subtract 32. Subtract the given number, Fahrenheit scale, with 32, and then you have to multiply by 5 by 9 or 0.5556. You have to multiply by 0.5556. So based upon this, now we are going to see one problem. Problem 2. Convert the following, try by yourself, 35 degrees Celsius to Fahrenheit. 35 degrees Celsius to Fahrenheit. So how we will be converting Celsius to Fahrenheit? First thing is you have to multiply by 1.8 and you have to add plus 32. How will we be converting Fahrenheit to Celsius? First you have to subtract the given question by 32 with 32 and then you have to divide by 1.8. See, first sum they have made a mistake in your book. They have given the question as 35 degrees Celsius, right? But what they have given here? 25 degree Celsius. So you have to write 35 degrees Celsius into 1.8 and then you have to find the value. So you try out this problem too after knowing that formula. Now we are going to see about third scale, Kelvin scale or absolute scale. Kelvin scale is also known as absolute scale. So 0 Kelvin எப்போ இருக்கோ அது வந்து நம்ம absolute 0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். You can see here, you can find 0 Kelvin. The 0 Kelvin is called absolute 0. Kelvin scale, boiling point, freezing point. So 373.15, 273.15. And then the temperature at which the molecules of a substance will have their lowest possible energy. Solid, liquid, gaseous phases of water can exist or coexist in equilibrium at, நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தோம்ல 273.16 Kelvin இருக்கும். ஸோ கெல்வினோட டெஃபினிஷன் கேட்டாங்கன்னா கெல்வின் இஸ் டிஃபைன்ட் as 1 divided by 273.16 of the triple point temperature. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? இப்போ செல்சியஸ்லேருந்து நீங்கள் கெல்வின் கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you just need to add 273.15 in order to convert Kelvin to Celsius. The temperature at the pressure and volume, absolute 0 ஓட definition கேட்பாங்க. ப்ரெஷரும் வால்யூம் ஆஃப் தி கேஸும் எப்போ 0 ரீச் பண்ணுதோ அதுதான் absolute 0. The temperature at which the pressure and volume of gas theoretically reaches 0, that is called absolute 0. For all other gases, the pressure extrapolates to 0 at the temperature minus 273.15 degrees Celsius. You have to remember this value. எப்பயுமே வந்து ப்ரெஷர் வந்து 0க்கு போகும். எப்போ அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து minus 273 ரீச் ஆகணும், 0.15 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம அப்சல்யூட் 0 சொல்லுவோம். இல்லைனா 0 கெல்வின், 0 கேன்னு சொல்கிறது தான் அப்சல்யூட் 0. 0 கெல்வின் ஒரு அப்சல்யூட் 0 அப்படின்னா டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் சென்டிகிரேடில் சொல்கிறப்போ -273.15 காமிக்கும். Some baseline temperatures in the 3 temperature scales are shown here. So I have informed, right? See, just a minute. -273.15. அது எந்த விதமான கேஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்த பாயிண்ட் -273.15 அந்த இடத்துல எப்பயுமே ப்ரெஷர் எக்ஸ்ட்ராபோலேட்ஸ் டு 0. தட்ஸ் வை 0ல் அங்கே வந்து இந்த கேஸஸ் எல்லாமே டச் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வேரியேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் வித் temperature. இது pressure, vertical axis is pressure.
கீழே இருக்கிற baseline temperature degree Celsius. This table baseline temperature in 3 scales Kelvin, Celsius, Fahrenheit 3 different scale உங்களுக்கு பாய்லிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ, மெல்டிங் பாயிண்ட் நத்திங் பட் அப்சல்யூட் ஜீரோ எவ்வளோ வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூ ஆல் நோ நம்ம டிகிரி செல்சியஸ் தான் பேசிக். சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம படித்தது எல்லாமே டிகிரி செல்சியஸில் தான் சொல்வோம். ரைட், திஸ் காலம் யூ ஆல் நோ பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 100ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் 0ன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் அப்சல்யூட் ஜீரோ? இட் இஸ் -273. நத்திங் பட் -273.15 இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஜஸ்ட் -273 போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே இது கெல்வினில் பார்த்தீங்கன்னா 373.15 இஸ் கால்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர். 273.15 இஸ் கால்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஐஸ். கெல்வினில் அப்சல்யூட் ஜீரோ எப்பயுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். அண்ட் இன் ஃபாரன்ஹீட் the boiling point of water is 212, melting point 32 degree Fahrenheit தான் சொல்லுவோம் நம்ம. ஓகே, பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ 32 degree Fahrenheit and absolute zero is -460. அதுதான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராமில் காமிச்சிருப்பாங்க. the value what you have see 373.15, 273.15, 0 Kelvin. இது கெல்வின் ஸ்கேல். செல்சியஸ் ஸ்கேல் எடுத்துட்டிங்கன்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ், 0 டிகிரி செல்சியஸ், -273 டிகிரி செல்சியஸ். இதுதான் அந்த டேப்லெட் காலமில் காமிச்சிருக்காங்க. 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், -460 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். இது வந்து ஃபாரன்ஹீட் ஸ்கேலில் காமிச்சிருக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் useful temperatures. This is not in your syllabus but this is for your general knowledge. This slide இந்த வேல்யூஸ்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காகவே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ வாட்டர் ஃப்ரீசஸ். நார்மலாக வாட்டர் எப்போ ஃப்ரீஸ் ஆகும், எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கிறப்போ வாட்டர் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸ். அதே ஃபாரன்ஹீட்டில் சொல்லலாம் 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். அதே கெல்வினில் சொல்லலாம் 273.15 கெல்வின். அது மாதிரி நம்ம ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருந்தால் நம்ம நார்மல் அப்படின்னா, த டெம்பரேச்சர் இன்சைட் த ஹியூமன் பாடி வந்து தட் ஹேஸ் டு பி 37 டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு 98 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருக்கணும். 37 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கலாம், இல்லை 98 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் இருந்தால் அவர் ஹியூமன் பாடி இஸ் நார்மல். லைக் இப்போ நம்ம காய்ச்சல் எப்போ பார்த்தோம், தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்தோன்னா இந்த வேல்யூஸ் நமக்கு காமிக்கணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 100 டிகிரி செல்சியஸ். யூனோ அதே ஃபாரன்ஹீட்டில் சொல்லலாம் 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். கெல்வினில் சொல்லலாம் 373.15 கெல்வின். த க்ளோசஸ்ட் பாசிபிள் டெம்பரேச்சர் இஸ் அப்சல்யூட் ஜீரோ. அப்சல்யூட் ஜீரோ வந்து சொல்லணும்னா 0 கெல்வின் சொல்லலாம். டிகிரி செல்சியஸில் சொல்லணும்னா -273.15 டிகிரி செல்சியஸ் சொல்லலாம். ஃபாரன்ஹீட்டில் சொல்லணும்னா -459 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்சல்யூட் ஜீரோங்கிறப்போ மாலிகுல்ஸ் ஆட்டம்ஸ் தே ஆல் கம் டு ரெஸ்ட், எல்லாமே ஜீரோ. ஸோ தே டோன்ட் ஹாவ் எனி ஹீட் எனர்ஜி. அதனால தான் அது பேர் வந்து அப்சல்யூட் ஜீரோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு ட்ரை தீஸ் 2 ப்ராப்ளம்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஃபார்முலா. செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வின் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஆட் 273.15. இதே கெல்வின் டு செல்சியஸ் கன்வெர்ட் பண்ணால் யூ ஹேவ் டு சப்ராக்ட் த கிவன் வேல்யூ with 273.15. So this problem 1 and problem 2 you have to work it out. கொடுத்துருக்க நம்பர் 25 கூட 273.15 ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செல்சியஸ்லேருந்து கெல்வின் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். கொடுத்துருக்க வேல்யூ 200. அந்த 200லேருந்து யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் -273.15. உங்களுக்கு இது வந்து கெல்வின்லேருந்து செல்சியஸ் கன்வர்ஷன். So in the next class we can see specific heat capacity.